Здравейте, скъпи приятели! Представям ви Ведасара, който е посветил живота си на разпространение на мъдростта на йога. Основава Mindful Seva Institute, чиято цел е да подпомага физическото, психическото, емоционалното и духовното здраве на хората и много често се грижи за студенти в няколко университета в щатите, като чрез йога техники им помагат да се справят с стреса, безпокойството, бърнаута и депресията. Добре дошъл! Thank you for having me here. Благодаря за поканата. Първият ми въпрос е: какъв беше твоя път към йога? My first question is, what was your way to yoga? My journey started when I was 5 years old. Моето пътешествие започна, когато бях на 5 години. It was not by choice, but it was by circumstances. Не беше мой избор, случайност. And I was raised in a monastery from the age of 5, Израснах в манастир от 5 годишна възраст, where they trained me in various different arts of spirituality and yoga, meditation. където ме научиха на различни видове изкуство, на медитация. Разкажи ни за киртан медитацията, която тази вечер ще покажеш. Can you tell us about kirtan meditation? You can show us tonight. Yes. Kirtan meditation is also known as sonic meditation. Киртан медитацията също така е позната като звукова медитация. So there is a lot of scientific research being done about the principle of how time moves matter and sound moves consciousness. Много изследвания за това как звука предвижва материята и Sound moves consciousness. Да, точно, и звука предвижва съзнанието. When we are nice to one another, then their consciousness goes up. Тогава нашето съзнание се извисява. So kirtan is a way to create different mantras or sound arrangements Киртан е начин да се дадат различни мантри и звукови аранжименти, that elevates your consciousness from, say, from darkness or sadness to a higher level of consciousness. С които може да извисите съзнанието си от, да речем, тъга и депресия, примерно, до по-високи нива на съзнанието. This topic of sound and kirtan is very vast. Темата за звука и киртан е много, много широка. Because everything in this world is sound. Защото всичко в този свят е звук. Even the thoughts that we have in our mind, they turn into sound frequencies in our brain. Дори мислите, които имаме в ума си, се превръщат в звукови честоти. So how to create the best possible sound frequencies to elevate your consciousness? Как да създадем най-добрите звукови честоти, за да извисим съзнанието си. And so this kirtan, which is thousands of years old, И с това този киртан, който е хиляди години, който е на хиляди години, it helps to soothe the suffering of the mind and the heart. помага да успокои страданието на ума и сърцето. Каква е силата на пеенето? What's the power of singing? Yes. The power of singing is a more vibrant way of putting all your emotions into something. Силата на пеенето е много така цветущ начин да караш емоциите си в нещо. And singing can evoke every possible emotion that a human can ever experience. И пеенето може да предизвика абсолютно всяка емоция, която човека може да изпита. If you look at the world, people listen mostly to sad music. Ако видим по света, хората слушат най-често тъжна музика. It's because they can relate to the sadness that they're feeling inside, so they listen to sad music. Защото могат да се свържат с
тъгата, която изпитват вътре, и затова слушат такава музика. And when they're happy, they listen to happy music. Когато са щастливи, слушат щастлива музика. So all the singing is an expression of the deep emotions that we hold inside of us. Това пеенето е начин да изразим най-дълбоките емоции, които са в нас. Разкажи ми за работата си с млади хора. Те напоследък са все по-тревожни. Има и изследвания, че самоубийствата сред младите хора са в бележат голям връх. Как да се справят младите хора с всичко, което ги тревожи? Tell us more about young people and your practice with them, because we know that these days they suffer from anxiety and the suicide rates are very high. It's an unfortunate reality that we live in now. Живеем в несправедлива реалност. And this reality is becoming more and more evident with young people losing their minds and becoming more and more taken by the fast pace of life. И това става все по-очевидно през младите хора, които започват да изпитват скоростта на живота и да се чувстват след. When human relationships become distant, когато човешките взаимоотношения се отдалечат, and when we put a barrier in between a relationship, и сложиме бариера между нашите отношения, then we are hiding ourselves from something. тогава се скриваме от нещо. And then you start to feel lonely and sad. Започва да се чувстваш самотно отвътре. Every person that has Instagram, Facebook, and other social medias, Всеки човек, който има Facebook, Instagram и всички социални мрежи, you will know that after you take 100 pictures, you will pick the best picture out of those 100 pictures and you will edit it and you will put it on your Instagram feed. Знаеш, че ако използваш тези социални мрежи, си запознат с това, че ще направиш 100 снимки и ще избереш тази, която изглеждаш най-добре и точно нещо качиш. And when you wake up in the morning and you see that your friends didn't like your picture, и се събудиш сутринта и видиш, че твоите приятели не са харесали снимката ти, and you go over the list of all your friends who didn't like the picture, you immediately start thinking that they have some dislike for you or they don't like you. Something must be wrong with you. So you have created this imaginary problem in your head. И ако видиш колко хора от твоите приятели не са харесали снимката ти, може да започнеш да създаваш въпроси, че нещо че не се справяш добре или че не изглеждаш добре. И това започва да създава хиляди проблеми в главата ти. So the important principle to understand from this is the barriers that we put in between communicating with people and nature. Това е много важно да разберем това, че бариерите, които поставяме между комуникацията между себе си и комуникацията ни с природата, having family dinners together, having community dinners together, да имаме фамилни вечери, да се събираме с приятели, then this problem will not be so prevalent as it is today. Ако правим това, проблема, който изпитваме в момента, няма да е толкова голям. You will see the son is living in his room and the mother is in the kitchen, the father is in the office, and the son will text the mother, "Mom, can you please give me a bottle of water?" Да, може да се представим ситуацията, в която сина е в кухнята, сина е такова, майката е в кухнята, бащата е в офиса и сина пише текстово съобщение на майка си. And the dad is in his office working so hard to take care of the child and everything. And the son goes, "Hey dad, can I get some money to go dinner with my friends?" Бащата е в офиса да изкарва пари, да се грижи за семейството и сина пита, може ли да дадеш пари да изляза с приятели. So when we put all these barriers in between relationships, then it's only a matter of time you'll be sad and depressed and have anxiety. Когато сложим всички тези бариери между нас, след дълго ще усетим всичките проблеми. So what I am here in Vitarama, they have invited me strictly to address this issue. Затова съм и в Витарама, поканен от тях, за да покажа варианти за справяне с този проблем.
teach the importance of having meaningful relationships. Да науча хората да имат смислени връзки, взаимоотношения. Meditation and kirtan. Киртан. And living a quality life. И да живееш добър живот. Как да се освободим от преградите помежду си, за които говориш? Also, get over these barriers that you're talking. You should take your phone and throw it in the bathroom. Okay. Вземете си телефона и го изхвърляте. And take your TV and put it in the trash. Също така може да си изхвърлите телевизора в... No, in all reality, we have to invest in our children, and the children have to learn the values that our parents have been living with for generations. Най-важното е да инвестираме в нашите деца и да ги научим на устоите, които сме развивали в продължение на много генерации. And one practical thing that I recommend all the children to do Едно практично нещо за всички деца is to go up to their mother да отидат при майка си and tell their mother one thing that they're grateful to her for every single day. И да я ask her. Tell her how grateful they are for one thing that they have in their life. Да отидат при майка си и да кажат колко са благодарни дори за едно нещо, което имат в живота. Let them go to their fathers and tell them how grateful they are for one thing they have in life. Да отидат при баща си и да кажат колко са благодарни дори за едно нещо, което имат в живота. Защо е важно това? Why is that important? Because the exchange of gratitude is what opens up the heart. Защото тази обмяна е много важна, за да се отвори сърцето. Without gratitude, the heart doesn't open. Без благодарност, сърцето няма как да се отвори. When we say благодаря, we have to say it from our heart. Когато казваме благодаря, трябва да го казваме от сърцето си. And if the relationship is so deep, you will realize that you don't even have to say it. Your mother will know how grateful you are. Gratitude is an expression of love. Ако си искрен, дори не е нужно да го казваш на майка си, тя просто ще разбере, защото благодарността е, как да кажа, експресия на любовта. Лекцията, която в момента предстои да изнесеш, е на тема изчистване на подсъзнанието. Какво носим в подсъзнанието си и как то ни спъва и защо трябва да го изчистим? So the lecture you're about to give this weekend is about cleanness of the subconscious. Why is it important to keep our subconscious clean? We clean our room. Чистим стаята си. We clean our kitchen. Кухнята. We clean our bathroom. Също на банята. We need to figure out how to clean our mind. Трябва да разберем как да почистим ума си. And if our mind is not clear, Не е чист ума. then the heart becomes covered with dirt. Тогава и сърцето се покрива с мърсотия. Because this mind holds 80,000 thoughts and emotions a day on average. Защото ума произвежда по 80,000 мисли всеки ден. And that's a lot of information. Много информация. And that information has an overdose. И може да предозирате с тази информация. And when the emotion has an overload, then what happens? Then you haven't processed the emotions, then it gets stored in a place called the subconscious mind. И когато тези емоции не са отработени, те се събират в място, което се нарича подсъзнание. Подсъзнателния ум. For example, if someone was not nice to you, ако някой не е бил добър с теб, and you didn't say anything, и нищо не си казал, and you held it inside, и го задържаш в себе си,
And the next person that's not nice to you, и следващия човек, който не е добре с теб, you're just going to react. Към него ще реагираш. You won't even think to respond. Дори няма да се замислиш да отговориш. So whatever happens in our life, it's very nice to try and process what just happened, and that requires intelligence. Това е много важно. Всичко, което се случва в живота ни, да осъзнаем какво наистина се случва, и това се нарича интелигентност. So I use this process called the process of self-inquiry. С това използвам процеса на self-inquiry, да запитвам себе си. And we use breath work. Използваме дихателни практики. And we use meditation. Медитация. And we use kirtan. Използваме и киртан. And we use yoga. Използваме йога. So we use all these methods for an individual to tap into their subconscious traumas. Използвам всички тези методи, за да може всеки индивид да се свържи с неговите травми. And help them to deal with it. We give them a detailed roadmap. Да им помогнем да се справят с тези травми и им даваме детайлна карта. Как да постъпят. Съществува ли карма и как да живеем с нея? Можем ли да я изчистим? Does karma exist and how to live with it? Can we clean it? Karma, it's a very complex topic. Много сложен въпрос. But to summarize it, Но да го сумираме, like you go into an apartment and you have a bag full of your belongings. Отиваш в апартамент и носиш чанта с всичките си принадлежности. And in the bag there will be many things that you like and many things that you don't like, but you still brought it in your apartment anyways. В чантата има много неща, които харесваш и много неща, които не харесваш, но всички си ги занесва в апартамента. So karma is literally like the bag of all the good deeds and bad deeds you have done in your life. Карма е буквално чантата с всички добри и лоши дела, които си извърши в твоя живот. And you get the reactions for it. И получаваш реакциите от това. You cannot choose, I only want the good and I don't want the bad. Ти избереш, искам само добрите и искам само лошите. This is your bag you brought with you Това е твоята чанта, която се донесе in this life. И това е живота. От колко време си в България и как намираш хората тук? Since how long are you in Bulgaria and how do you find people here? Bulgaria is an amazing country. България е невероятна държава. I came and I've been here for it's been 4 days now. 4 дена. I find the culture very close to the culture in India. Намирам културата много близка до културата в Индия. Especially the culture of the older generation. Специално културата на по-старите генерации. I see a lot of community. Виждам много Силна общност. And I see how the elderly are respected. И виждам как по-възрастните са респектирани. Как уважават по-възрастните. So these are very much part of what the Vedas teach. Yoga culture is about loving and taking care of the elders. Това е така много близко до разбирането на ведите и йога културата ни учи да се грижим за възрастните. And having respect for Mother Nature. Да уважаваме природа. And I see how beautifully it's preserved in Bulgaria. И много харесвам как природата в България се запазва. Имаме ли нужда от по-близък и по-чест контакт с природата? Do we need to be more often closer to the nature? 100%. 100%. When we become connected to the nature within ourselves,
когато се свържем с природата вътре в нас, then that expression will be how we deal with the nature outside. Тази експресия ще е равна на това как се правим с нещата при нас. So I can tell that the consciousness that the Bulgarian people have by how they respect nature all around them. Затова мога да кажа, че съзнанието на българите е свързано с това как те се отнасят към природата, която навсякъде покрай тях. The more we connect to nature, Колкото повече свързвам с природата, the less problems we'll have. По-малко проблеми ще има. Because nature is your mother. Защото природата е нашата майка. And it's good to have a loving, symbiotic relationship with your mother. И това е важно да имаш любовно отношение с майка си. You can try to exploit your mother, but you will not succeed. Може да се опиташ да използваш майка си, да експлоатираш, но няма да успееш. Because she is powerful. Защото тя е много мощна. She can just smack you around a little bit. Може леко да се шамароса. And everything will be fine. Ще се подреди. Каква е според теб мисията на човешкия живот? What is the purpose of human life? Deep question. Много дълбок въпрос. This question is a question that everyone should ask. Това е въпрос, който абсолютно всеки трябва да се задава. And everyone has a unique purpose. Всеки има уникално призвание. And purpose is greater than yourself. Призванието е по-голямо от теб. I do a lot of retreats with young college kids about unearthing your purpose in this world. Правя много ретрити с млади хора от колежите, като темата е да се свържем с смисъл на тази земя. And everyone has a unique purpose that individually they have to find it. И всеки има негова мисия, която индивидуално трябва да открие. Каква е твоята мисия? What is your mission? Oh yes, beautiful question. Благодаря, много красив въпрос. When I look at my life, когато погледна живота си, I see that I was taken away from my mother and my father at the age of 5. Виждам как родителите ми се отделят от мен, когато съм бил на 5. And then I was adopted by a German and dad and a Swedish mom. И след това съм установен от германец и швейцарка. Yet they left me in the monastery. И ме оставиха в манастир. So throughout my life, I have asked this question: why am I alive? И през целия си живот си задава въпроса: защо съм жив? Why don't I have parents? Защо нямам родители? And then I come to the conclusion through a lot of self-reflection. И стигам до извода през много работа със себе си. That my role in this world че моята роля в този свят is to help people understand е да помагам хората да разберат that our true eternal relationship нашата вътрешна връзка that is unbreakable, която е неразрушима, that is unflinching, permanent, която е постоянна, is with something greater than every relationship that is taken away from us. И че тази връзка всъщност е нещо много по-голямо от всички връзки, които са били отнети. Our parents, нашите родители, they live with us for 100 years and they're taken away. Our brothers, sisters. И след това си отиват нашите брати и сестри по същия начин. Everyone is given to us and taken away from us. Всеки ни е даден и след това отнет от нас. So what is left? Какво остава? What's left is our divine connection. Това, което остава, е нашата божествена връзка. And for each and every one, God will be different. И за всички нас Бог ще бъде различен. We'll have different names. Ще има различни имена. We'll have different colors and shapes. Ще има различни цветове и форми. But it is that divine relationship
на тази божествена връзка. And engaged in the service with that divine relationship. И ангажиран с служене към тази божествена връзка. I live in this world Живея в този свят. and I see in each and every soul Всяка душа, there is God in them. че има Бог в тях. So I look at each and every individual with love and compassion. И затова гледам на всеки индивид с любов и състрадание. And I look at them with the intention of how can I be of service. И гледайки ги, винаги се запитвам как мога да им служа. So this is my purpose. How can I be of service to each and every one that I encounter in my journey? Това е моята мисия, как да давам служене на всеки, който срещна в моя живот. Какво е за теб Бог? God has different names for different people. For me, Бог има различни имена за различни хора. За мен God is the embodiment Господ е олицетворението of transcendental, на трансценденталното, pure, eternal, чисто и вечно, unconditional безусловно, love. безусловна любов. Точно така. Сега да го сумирам. So that's what God is to me. Това е Бог за мен. Благодаря ти много за този разговор. Thank you so much for this conversation. Thank you so much for having me here. Благодаря много, че бях ваш гост. I want to tell the Bulgarian people Искам да кажа на българските хора, that you have a very rich culture. че имате много, много богата култура. Don't abandon your culture. Не изоставите никога. Hold on to it. Дръжте за нея. And that culture will give you what Bulgarians are truly meant for. И тази култура ще ви даде това, за което призванието на българите. Strong communities of support and love. Силна Общност. общност на любов и състрадание. And deep culture and social values И дълбоката култура и социалните норми will keep you stronger and make you more vibrant. ще ви държат силни и по-цветущи. So thank you, Bulgaria, for having me here. I feel extremely honored. Благодаря, България, че съм тук. Чувствам се изключително благословен. За нас също беше чест да проведем този разговор. Хубава вечер отново и до нови срещи!